Safi could be anywhere by now. But knowing her, she probably stuck around to watch me squirm. I need your assurance that our understanding still holds. This isn't just about Abraxas's future, Reggie. It's about yours, too. Max, hey. I needed to ask you about yesterday's assignment. Do you have a minute? Sorry, President Teller, I really need to understand this whole, a negative space thing. Why do I suspect you're not looking to talk photography? Sorry, I just needed to get out Heureux, of there. j'ai oublié de mettre la scène et j'ai même oublié de parler quoi. Attendez, vous avez même pas le jeu, wesh. Pourquoi, wesh? Normalement, vous devez l'avoir là. Ouais. Ouais, j'ai tout refaire, tant Are pis. you okay? Qu'est-ce que je te dis? It's been a day. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Owen's breathing down my neck. Up to my ass in angry emails, and now Marlon says I'm acting crazy. Why would he say that? When I saw him this morning, he asked if he could borrow something important, and now he's saying he never even saw me. Stoner. He probably just lost it and he doesn't want to admit it. But it's extremely important for reasons that are extremely time sensitive. Does it have to do with the Maybon party by any chance? Maybon? What is that? Reggie, I know the party was officially canceled. It would be a very bad idea to hold it anyway. I always appreciate your advice, Max. It's fine. It's probably a whole stack if I'm down in the basement. I just need to get there early. So the party is still at the Abraxas house. Good to know. What was that talk with you and Owen about? It sounded intense. Nothing important. Just ensuring the success of Caledon 2.0. No pressure. He said the two of you had an understanding? Understanding? Who really understands anything these days? What does that word even mean, you know? Reggie, I know there's a lot going on. Just be careful. I always am. See you around, Max. That was definitely Reggie. But what about the rest of the quad? When Safi was impersonating Owen, she took a Caledon folder from Vin. That's my tell. Anyone with a Caledon folder could be Safi. I need to check out each one I find. Oui, j'ai un cornichon sur sa tête. Alors, ce petit voyage dans le bureau du président a été productif. Je dois faire le point. Voici la liste des gens dont je suis certaine qu'ils savent qu'ils ne la mettent. Puisqu'ils ne la mettent. Reggie, être président d'Arosa doit impliquer un certain nombre de magouilles. Il cache quelque chose. Je dois juste trouver quoi. Mais Reggie travaille depuis des mois à sauver Abraxas House. Pourquoi voudrait-il qu'il brûle? Qu'il brûle. Vin, en savoir plus sur, en savoir plus qu'ils ne la mettent, ça résume bien la personnalité de Vin. C'est un mec secret. C'est mon ami, il bosse pour Owen. Il aime Abraxas. Est-ce que Vin est impliqué dans quelque chose ou est-ce qu'il est coincé? Lucas déteste Caledon, enhardi par son podcast Connard de première. J'ignore si Lucas est capable de violence, mais je lui fais moins confiance que les autres. Il doit voici la liste des gens qui savent peut-être plus qu'ils ne la mettent. Owen, qu'est-ce qu'il veut? Il a l'air concentré à fond sur son objectif de ruiner Caledon en le transformant en paradis des tech bros.
Est-ce qu'il serait prêt à brûler Abraxas House pour arriver à ses fins? Loretta, je ne crois pas qu'elle soit impliquée. Elle ne se doutait pas qu'Abraxas House était sur le point d'être démoli, mais si la manif de Loretta porte son nom, d'avoir une raison. En plus, Loretta en sait souvent toujours plus qu'elle ne veut bien le dire. Sa fille est le premier des Jokers. Actuellement en campus pour des raisons inconnues. Pourquoi est-elle de retour? Pourquoi maintenant? Pourquoi cherche-t-elle à récolter des infos tout en faisant son possible pour cacher son identité? Il faut que je lui parle. The man has absolutely no hold on this guy. Bon, on fait toute la discussion du coup. Hello? Hey, hippie. Just checking in. Have you talked to Moses? Not yet. He was with a student. I'm just sitting outside the planetarium, trying to imagine what it would be like to go to school here. But if I had that kind of money, I'd probably just buy a tour bus. You are gonna love Moses. I wish I could be there for this meeting of the minds. I don't. This way, we can jump straight into talking shit about you. Har har. Well, I'm sure he'll have some theories about what's happening with you. He'll probably want to run some tests, too. He can get a little test happy when it comes to powers and timelines. On my trip out here, I spent hours wondering what it would be like to see you again. But I never expected mad scientist friend hangout. What did you expect? Most often, a slam door in my face. Really? Why? Well, we didn't part ways on the best terms, and you never responded to my text. I wanted to. I worried that if I sent you one text, I might send you 1,000. I mean, we talked all morning, and there's still so much more to say. Well, it's a start. So what I'm hearing is, even though the school's in danger and reality's a mess, this trip is going better than you expected? Oh, damn. I guess it is. Oh merde. Pardon. I should get back to the search. I'll text you when I know anything. See you soon. Attendez 2 secondes. Still no sign of Sophie. I have to keep looking. Sophie knows all the English teachers. If she wanted to blend in, maybe she'd choose one of them? Is it me, or are there more of these gnomes around than there used to be? Sometimes this sculpture feels like a self-portrait. Not today, though. C'était génial. Magnifique scène. These little gnomes are moving around. So cute.
Safi saw my class. Maybe she'd shapeshift as one of my students to mess with me? Hey, Jeanette. Oh, hey, Max. Fancy seeing you here. Were you pleased with the photos you took in class? Definitely. But I wanted to get a few more to choose from. I asked Reggie if he wanted to shoot together, but he said he had some pressing plans. Lame. Oh, dear. Doing some alfresco homework? Oh, no, it's a personal project. I'll leave you to it. See you in class. Max, have you ever... I'm sort of thinking about applying to grad school. For what? Oh. I shouldn't have... Never mind. Wait, Jeanette, I didn't... It's cool, Max. I'll see you in class. Oh putain, j'en ai marre d'être rhumé là, d'être rhumé la chanouna là. I'm a little busy, Max. I've been meaning to ask you. Have you ever considered applying to grad school for photography? Yes, actually. I wanted to ask you about it, but I figured if you thought it was a good idea, you would have brought it up. I only have a GED. You don't need grad school to be a professional photographer, but it's certainly an option. Oh, right, you're self-taught. I always forget that. Most of the applications require an artist statement, so I've been working on one. Would you mind taking a look? I'd love to. Ugh, it sounds really pretentious. Artist statements are just like that. You're right in the pocket. I know it's a long shot, but I really love your class, and some of these programs have financial aid, so... So what on earth do you have to lose by applying? Exactly. Okay, let's meet after class on Tuesday. I'll do my own research on MFA programs, and we can touch base. That would be amazing. Hey, don't wait for other people to tell you that you're an artist. You are an artist, whether they see it or not. Wow. Thanks, Max. I'm so lucky to have you as my mentor. Don't start crying. Don't start crying.
qu'il a, lui, à crier, là? Il m'emmerde. Someone's fighting the power in a weird way. Down with President Teller! Save the Abraxas house! Hell yeah, man. Exercise that right to protest. Use it or lose it, am I right? Down with President Teller! Save the Abraxas house! Down with President Teller! Save the Abraxas house! Sophie was just shapeshifted as Owen. Maybe she didn't. The whole school feels about as stable as you do right now. Unsurprisingly, Owen is being a cairn Karen. I can always tell how I'm feeling by what I see in this sculpture. Today it looks like a dragon. I don't mean to interrupt. Well, unless you want to help me liaise with the Abraxas Alumni Network, you are. Excuse me. I can't just push Owen to talk. What if it's the real Owen? And... Faut que je récupère son dossier de merde. Il y a un truc là-bas. Faut que je parle aux vieilles aussi là. Encore lui. died doing what he loved. Being struck by lightning really hard. Of course everyone has the same folder. And only one of them is Sophie. Not a folder to be seen. Good. Pam 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 pam. Whoever she is, Sophie's definitely laughing at me right now. Down with President Teller! Save the Abraxas house! Down with President Arrête de Teller! crier frère, ça y est. Oh. Ah, j'ai quelque President chose. Teller's sitting in the quad over there. I'm not sure he can hear you. I can do something about that. Thanks, lady. I hope the power of protest is enough to get Owen away from that folder. Down with President Teller! Save the Abraxas house! Attendez, ne s'en faire. Ah, j'ai plus le... Hop. Eh monsieur, il y a un mec qui veut vous engrener là-bas. I don't mean to interrupt. Defend the students' right to self-govern! Save the Abraxas What is it now? Oh, il a vraiment crié, mais genre sa grand-mère. Well, this certainly wasn't pulled from the archives. Must be the real Owen. Malencontreux, qui aurait facilement pu être évité. Il a été géré discrètement, mais aurait pu être désastreux et requiert une action immédiate.
Passant en revue le rapport de police, problème de communication avec l'équipe de démolition, moment idéal pour démolir le bâtiment, une mystérieuse maison abandonnée attirera toujours l'attention, devant agir rapidement ou pourrait s'effondrer sur le prochain intrus. Rappel, le but n'est pas de dissoudre Abraxas, mais cela reste une option s'il continue à causer des problèmes. Tentative de Reggie de convaincre les anciens membres, résultat mitigé. Option de relogement, pas beaucoup de manoirs victoriens à vendre et offert de construire nouvelles résidences, mais les anciens me cassent les qui opposent. Transition vers Aérodrome 3.0, partager une nouvelle. Anniversaire de la fille de Tom la semaine prochaine. Ne pas crier. Faut que je prenne en photo ça. Pas le prendre en photo? C'est vrai que dans celui-là, elle prend rien en photo. Reggie's gonna deal with it. Did you know he was an economics major before he met you and switched to visual arts? What a shame. So you became the president of a liberal arts college, but you hate the arts. What's that about? Contrary to the graffiti around campus, I'm not a heartless suit. For example, I'm something of a collector of Stieglitz prints. You know, Stieglitz was one of the first people to champion photography as an art form. He was, though I'm sure Stieglitz would be horrified at the state of postmodern art. Well, Stieglitz has been dead nearly 100 years. I'd be disappointed if he wasn't a little freaked out by my work. You really seem to have it out for the Abraxas Society. Yes. How dare I want to get rid of a damaged building and build some much-needed classroom space. I have nothing against a new science building. But Loretta Rice is tenacious in her pursuit of rumor and nonsense. All the more reason to demolish the house and move past the rumors once and for all. your plans to expand the campus are receiving a lot of pushback. Have you had any second thoughts? Of course not. The situation in academia is dire. If we aren't aggressive in securing our future, we won't have one. If you change Caledon beyond recognition, have you secured its future at all? A question for philosophers and linguists who, despite my better judgment, still have majors here. I'll let you get back to it. Please. Eh ben. Eh ben. Yo les filles, comment vous allez? Are we sure we want to do this? What if my husband finds out? I already told my husband. He was excited until I told him. Sophie knows all the English teachers. If she wanted to blend in, maybe she'd choose one of them? Comment je peux faire pour qu'elle me parle? Eh oh, je suis là. Et toi là? Et toi, va te battre avec elle. Tu veux pas m'aider toi? The man has absolutely no hold on this guy. Comment je peux leur faire me parler là? Eh, tu peux pas les distraire toi? Down with President Teller! Save the Never Abraxas thought I'd be house! grateful to the guy in the Krampus mask. Is Abraxas scheduling any sort of formal protest this weekend? Nah, we'll be too busy sleeping it off. Sleeping what off? You know, it. Good talk.
with President Teller! Save the Abraxas house! Il m'a gavé, wesh. Oh, les vieilles, là. Are we sure we want to do this? What if my husband finds out? Oh, I madame. already told my husband. He was excited until I told him he couldn't watch. Oh, Max, can you give us a moment? We're discussing some plans. Okay. Ok, d'accord. So they were talking about doing a presentation together. That makes way more sense than where my mind went. Please Wesh. tell me Sophie isn't with her mother right now. Or being her mother right now. Wow, je dois retrouver qui est qui, là? Max, you're out here. That's great. I'll leave you two to catch up. Enjoy your weekend. The campus is beautiful this time of year. Yeah, go take your next famous photo. Preferably of me. You know I always support your work, Maxine, but if you take his portrait before you take mine... Don't listen to her. Maybe I can use this photo to get to the folder on the table. Putain, je voulais leur parler, mais... Ah, j'ai fait n'importe quoi. Hein. Vas-y, ça me saoule. J'ai tout raté, là. J'ai quitté. Ah, mais je dois tout recommencer, Mind je if I sens. move that folder? My last shot felt a little cluttered. Thank you for reminding me. It's yours. That auditing student handed it to me and told me to pass it on if I saw you. Strange girl. And while we'd love to stay in pose, we really should get ready for the call with the board. Pray for us. That was fun. Meet me at the Turtle for part 2. XOXO. Sophie's just fucking with me now. She's not even here. Sophie's been one step ahead of me this whole time. Hopefully now I can get some answers. Ouais, j'ai pas tout niqué du coup en faisant pas ça. Hein. Relou. It started in December, but lately it's been getting worse. So I came to Max for help. And she told me, well, it's really more about what I told her. That Arcadia Bay is still standing. And my mom, and everyone else, is alive. But then she told me that until very recently, this wasn't the case. But if I'm here, and Arcadia Bay is also here, I don't know. Do you know what it means? The visions, the different realities smashed together? I have some, I want to say theories, but they're closer to fears at this point. Give me a minute. Max told me you're into astronomy. You want to take a look around? There's an image I captured upstairs that could be a new celestial object. Or it's just a speck of dust. Either way, you can help me name it. Seriously? You're on. All right, Moses.
Let's see if you're as nerdy as Max says you are. Max isn't thinking about her birthday right now. All the more reason to get her something. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Maybe Moses would let me print something for Max's birthday. This guy's being very polite to the crazy girl who showed up at his office and monologued about alternate realities. This is the coolest kettle in the history of heating liquids. I'm not big on the magical schoolgirl thing, but she gets badass points for that eye patch. If I wanted to make Moses' day, I could ask for his anime recommendations. Is this an art room or a physics lab? Moses seems to know how to blend the two with expertise. So many post-its. I've got to take this guy outside some night and ask him questions. Moses is going full Pepe Silvia with this investigation. Whoa. What happened here? Max took that photo before she jumped back here. But I swear the fire was in a slightly different place when she showed it to me yesterday. So, Max's presence has changed something. But the fire is still on its way. Is that the dude from the bar last night? I've barely met this lady, but I keep seeing her face. Safi was my best friend. I hate to put her up here, but she's been acting pretty erratic lately. That's where I found Max last night. The place would be rubble if she hadn't been there. And Max thinks the house is where the fire started. I don't know why it's important, only that it is. A bunch of guys getting pissed off on a message board. This never ends well. Those guys at the bar are planning their protest for tomorrow? I don't like that timing at all. Agreed. And the form is password protected. If someone was able to obtain it... I'm on it. On doit récupérer un mot de passe. Whoa. I'll bet you could see light years with this baby. Wow. Moses flies his weeb flag high. J'ai rien vu ici. I should arrest this guy for future arson, just to be safe. A horticulturalist, too? What can't this guy do? Moses needs a name for this dot. I should help him out. Attends, après, wesh. A pet iguana? Dude, this office has everything. Some of Max's favorites are in here. It's good that she found a new movie buddy. Did he paint this himself? Why'd he stop? Moses needs a name for this dot. I should help him. Comment on l'appelle? Urticaire? Star de l'espace? Damn.
Ouais, c'est vrai, mais bon. Connaissant Chloé, je mettrais le plus bizarre. Je mettrais Star de l'espace. Star de l'espace, mon ami. Et mon ami. Un star de l'espace, mon ami. Trop chiant le mec. Comme tu veux. Ok. Urticaire. Ou urticaire. Ouais, mais star de l'espace, c'est drôle. Après, c'est une suggestion, hein. I'm not usually into the whole sappy nature drawing thing, but this tree is pretty badass. Waouh, putain, mais elle a fait un journal aussi. Oh damn, voilà. J'avais pas fait gaffe du tout. Salut journal, ça fait longtemps, c'est pas que je t'avais oublié, mais je croyais que la partie de ma vie où j'avais besoin de toi était terminée, j'avais tort. J'ai fait un cauchemar la nuit dernière, ça m'étonne sûrement pas, passer tout le temps sur les routes, réduire à n'importe quelle cervelle en smoothie ou myrtille. Et puis, je suis ce qu'on appelle une rêveuse lucide. Un terme scientifique pour dire que mon cerveau est un bon gros merdier. Mais cette fois, c'était différent, c'était une expérience intense, super sérieuse, et même si je n'y comprenais rien, j'avais quand même l'impression d'être présente et consciente de tout ce qui se passait. J'étais au phare d'Arcadia B, j'avais l'impression que Max était là, elle aussi, mais je ne la voyais nulle part. La zone autour du phare aussi était trop étrange. Le chemin des bancs, le chemin et les bancs, merde, le ciel aussi, c'était chelou. Mais ce n'était pas tout, j'avais le sentiment impressionnant que tout avait changé dans ma vie, centré sur Arcadia B et la tempête, que tout était beaucoup, beaucoup plus grave que la réalité. C'est ça les rêves, non? Ça sert à rien de trop y penser, même quand ils ont l'air réels. C'est pour ça que j'étais sorti de l'oubli, mon vieux, pour pouvoir déverser tout ce qui m'arrive de chelou et passer à autre chose. À part ça, nouveau concert à organiser, nouvelle crise à gérer. Savais-tu qu'une mycose des pieds peut se propager dans des endroits bien pires que les pieds? Ma bassiste est au courant maintenant. Nouvelle journée en tournée, peace. Première semaine de tournée, putain, je suis trop en kiff après toute cette organisation. Planification, coordination, ces réservations à faire et à refaire le nettoyage en profondeur du van. On y est, ça arrive vraiment. Les 3 premiers concerts étaient variables. On a commencé par une salle hipster à Seattle, le Swing Circle. J'avais de grandes espérances que les braves gens de Seattle ont rapidement détruites en scrollant sur leur portable en buvant des pintes à $15. Je parie 2 pintes que cette salle sera rachetée par Live Nation dans l'année. Ensuite, on est passé dans une salle de province, le Shop Shop. Il y avait un putain de track, mais ça a été super sympa. Je ne crois pas que le public a capté une seule des paroles, mais ils étaient là pour bouger et les filles ont tout donné. Elles étaient en plein crotch-rot. Quand Easy m'a fait un grand sourire depuis la scène, du genre c'est une putain de dinguerie, non? Le concert d'hier soir à Salt Lake City avait bien commencé, la ville est bourrée de punk fans de drugstore. On avait vendu presque tous les goodies avant le début du concert, toujours bon signe, mais quelque part au milieu du set, ça a mal tourné, quelqu'un s'est mis à jeter des trucs sur la scène, la sécurité est intervenue et les gens se sont mis à jeter des trucs sur eux. Une Chloé plus jeune aurait grave participé, mais Chloé, la manager respectable, elle a dû prendre le micro à dire à tout le monde de se calmer vite fait et où le groupe allait devoir emballer. Le mieux, c'est que la semaine du début de la tournée, je n'ai pas eu un seul de ces horribles. Un seul de ces horribles. Tu sais, peut-être passer comme un gros rhume. Je continue de penser sans arrêt à Max, mais c'est normal, comme je le pensais. Headbanger et sur du bon son, soigne tout. Après des années d'attente, des centaines de kilomètres, des milliers de fois rejouer tous les scénarios possibles dans ma tête, c'est arrivé, j'ai revu Max. Et ce n'est pas trop tôt en fin de compte, c'est Max qui avait des ennuis, j'ai pu voler à son secours. Ouais, je me suis embrouillé avec un bof du coin et une videuse zélée de ouf au cours de route. J'ai réussi à éviter d'avoir des ennuis grâce à mon charme naturel, j'assure encore. C'était presque trop parfait. Comment j'ai débarqué dans ce manoir flippant et je l'ai embarqué avec moi avant l'arrivée des flics. C'était merveilleux et un peu triste dans la camionnette. Après qu'on soit arrivé avant que je m'écroule, je me disais Max a toute une vie sans moi et maintenant
Est-ce qu'on est l'une pour l'autre? Est-ce qu'on peut encore s'entendre? Je l'ai entendu farfouiller en bas, je ferais mieux d'y aller. Je crois pas que cette conversation se déroulera comme je l'ai imaginé des milliers de fois, peut-être que ça vaut mieux. Drugstore Make-up. Gare le van à l'arrière, bâche, elle a dit qu'elle sait pas faire de créneau, je vois bien, j'arrive. Je passe à la station essence, besoin d'un truc des chips. Rien pour moi, t'as pas intérêt à acheter un hot dog pour Bâche cette fois. Allô? Bâche, on va faire des heures de route. Ne mange pas un hot dog de l'usine à paix, s'il te plaît. Je suis une rebelle culinaire, me juge pas. On a plus de t-shirts taille S, je sais, demain je coupe les XL et on les vend en crop top. Vraiment, qui va acheter ça? Je veux dire, c'est Mimi. Parfait, t'as qu'à emporter un demain sur scène et on aura tout vendu en boise. Et t'es où? Je suis dans l'entrée avec M. Ouais, B, c'est boise, je me dis. J'en sais rien. Allô, Bâche. Ou Bâche. Ouais, c'est Bâche. Allô, Bâche. Chloé, on va être en retard. Putain, mais quoi? J'essaie de la réveiller, réponds au téléphone. Désolé d'être arrivé en retard, mais j'avoue que le concert était dément. On se retrouve à l'hôtel. Peut-être le bas me montrer son python. Il a un python domestique. Et je crois qu'il veut aussi baiser. Chloé, je viens d'avoir ton message. C'est une blague. Non, désolé, j'ai vraiment un truc à régler. Je serai de retour en Denver. Et appelé Sandy va te donner un coup de main pour l'installation du prochain concert. Qu'est-ce que ce bordel? Ah, elle se réveille alors ce barman. Une dame doit faire preuve de discrétion. Ne baisse pas où ça mange. Où on mange, s'il te plaît. Viens me dire ça en face, où tu es. T'as un autre groupe à gérer ou quoi? Non, elle dit problème perso dans son message. Mais que Joyce va bien. Cette merde, tu as laissé un message et pas à moi. Easy est responsable tant que je suis pas là. Je dois y aller, je vous tiens au jus. Putain, tu sais qu'on a décidé de design des goodies avant Denver? Non, t'inquiète, j'ai fait des croquis, ils sont vraiment pas mal. Chloé, rentre s'il te plaît, bah je fais de l'art. Chloé, je ne trouve pas le papier de décharge pour la salle à Boise, dans la boîte à gants. Non, j'ai vérifié, ok, je l'ai trouvé. Bah, j'étais dessus, comme t'arrives à taper ta batterie avec tes yeux barrés. C'était comment, Sandy, vous avez aidé pour l'installation? C'était comment, Sandy, vous a aidé pour l'installation? Easy ne pas parler à la traître. Pas comme ça, je veux juste savoir si vous avez besoin d'aide ou d'argent pour une caution. Ça va, Bâche a beaucoup d'idées de design, de goodies, et ses éditions culinaires continuent d'empester le van. Marisol. Je te donne vraiment du mal pour éviter que je pète un câble, mais tu devrais te dépêcher de rentrer avant qu'on arrive à Boise, où je réponds de rien. Joyce! On dirait qu'il va pleuvoir à Pittsburgh, tu as pris ton impair, orage à Chicago, pas la peine de prendre une douche. Je crois qu'il va neiger en Indiana, j'espère que tu as pris tes bottes. Maman, tu sais qu'il y a des applis météo. Tu as changé mon mot de passe, reclus. Je peux pas me connecter. Là, what the fuck, c'est quoi reclus? Chloé, arrête, je dois regarder Dr. Gabe. Moi, je te jure, je peux toucher à Netface, reclus, Netflix ou autre. Netflix, n'importe quoi. En fait, ils ont mis Netface, Uface, peut-être. Reclus, je sais pas ce que c'est. Ils ont tout mélangé. Bravo pour le nouveau boulot, je suis très fier de toi. C'est gentil, merci beaucoup. Ah, on est marre de mon rhume de merde. Dommage, je comprends, je suis la dernière personne à laquelle. Oh, mais ça, c'est ce que j'ai lu de l'autre côté, du coup. Ah, je peux ça, j'avais tort, voilà. Là, j'y suis, putain, cet endroit a l'air d'avoir coûté une blinde. Moses Murphy, c'est ça? Oui, il attend. Pas la peine de prendre un tour sinistre quand je vais rentrer. Est-ce qu'il me dira bonjour, Chloé, je t'attendais? Moses n'a pas une once de sinistre dans tout son être. Moi, j'ai pas mal d'onces de sinistre dans ma main gauche. Parce que je suis gauchère. Et que sinistra veut dire main gauche en latin. Ouais, Moses, vous allez vous entendre à merveille. Ah, j'ai oublié de faire un dessin là. Nobody's gonna give it to you. You've gotta grab the sun for yourself. Ah, fait chier. J'ai raté un dessin. Wow. You process quickly. I'm just laying it all out. We'll see if anything emerges. Simultaneously existing in a state of dead and hanging in there. So, Professor, have you solved me yet? Not in the slightest. But I do have some follow-up questions. I'm sure you do too. Why don't you start? I know we have a metaphysical mystery to solve, but can I use your 3D printer?
What for? It's Max's birthday. She's being so brave about this whole save the school thing, but I think she needs some encouragement. Your anime wall gave me a... Say no more. You have to text me when you give it to her. She's gonna love it. You got it. I don't mean to snoop, but who's Maya Akata? She was a friend of Safi's. They were really close until Maya's suicide. That's what started all the craziness last year. Safi blamed several people for Maya's death, and she used her powers to get revenge. Well, it's great that you bought her book. And I wasn't the only one. Maya's work has been getting more attention in the last year. I'm sure Safi's delighted. Give it to me straight, Doc. I'm ready. I'd like to hear more about your visions. You said they started in December? Yeah. And they weren't even visions at first. Just weird daydreams. Of a storm, or a path, or... But they just kept coming. Then I started thinking about them, even when I didn't want to think about them. And that moment in the green room a few days ago... I couldn't leave. I couldn't think about anything else. I was stuck on that path to the top. Okay. What were you doing in the green room before it started? Looking in a mirror. That place was a grimy dump. Usually my favorite kind of bar. But for some reason, I started thinking about tornadoes. When Max and I were in high school, there was this crazy week where Max thought a tornado was going to destroy the school. No, sorry, that did happen. But it also didn't happen? I don't... What's happening right now? Let's start with what happened 10 years ago. A storm threatened your town, and Max was forced to make a choice. She saved you, and Arcadia Bay was destroyed. But the town is okay. My mom texted me an hour ago. Yes. Somehow, the storm didn't destroy the town, and you didn't die. Which doesn't make any sense, except... A year ago, a storm threatened the school and the town. And Max made another choice. Or rather, she refused to choose between Safi and Caledon. Somehow she saved Safi and the school. And however she tied those realities together, it appears... She tied up some loose ends while she was at it. She brought me and Arcadia Bay back together? With Safi and all the rest? Yes. Somehow. Your vision started when you remembered the tornado. The thing that couldn't have happened, but did. A paradox. Your life and experiences are coexisting along an entirely different reality. And that's not sustainable. Maybe when you encounter a paradox, you come unfixed somehow, but that would mean even us talking about it directly could... Oh no. Oh no! Can you hear me? Yeah, I hear you.
Okay. Stay calm and tell me what you see. It's always the same path. It ends in this outcropping with a couple of benches. Like a viewpoint. The Overlook. That's where Safi died. La vue du vrai Belvédère était déjà super, mais ça, je pourrais passer les à regarder ça. D'accord, j'ai fait le tour du pays et rien ne vaut cette vue. De quoi, Safi, tu es là? Plus vivante? Ah, salut, ravi de te rencontrer, Chloé. Désolé, j'ai oublié de dire ça la nuit dernière. La Chloé est morte? Qu'est-ce qui se passe? Safi vivante. Ouah, je vois qu'on est toutes là. Chloé vivante. Qu'est-ce que tu fous ici? Safi morte. Je suis morte principalement. Enfin, une partie de moi, allez. Safi vivante. Elle a raison, le reste de la réalité a été dissipé par Max, mais cet endroit contient toute la vérité de tout ce qui nous est arrivé. Il se souvient. Safi vivante. J'aimerais revenir ici, m'asseoir sur le banc et me souvenir. Vivante, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de te poser ici, sur le banc du purgatoire. Cet endroit est dangereux. Oui, c'est vrai, mais bon, quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver? Vivante, putain, mais évidemment la mort. Ouais, réveille-toi, on est déjà morte. Ouais, encore cet endroit, merde, encore cette fille. C'est quoi ça? Chloé vivante. Comment je me désinscris? Quoi? Pourquoi je m'appelle Chloé vivante? Hey, Cummings, les majuscules, ça existe. Vous êtes sur le même chemin, on se rejoint au sommet. Je suis où? Oh, super, elle existe en double. Oh, c'est un bordel. But there's a lighthouse, too. Like the one from Arcadia Bay. The sky is wild. Lots of auroras and shit. So it's not. She called off the search, stopped looking for herself. Attendez, 2 secondes. Oh bordel. Je crois que j'ai oublié avant minuit de faire ma leçon d'anglais, les gars. Missing, they said. Then, lost. Going, she replied. Then, gone. There's always something weird when I get to the top of the path. Me, dead. Safi, alive. A turbocharged lighthouse beam. Okay. As far as we know, nothing in this space is real or can hurt you. As far as we know, huh? Safi practically lives here now. Gauche tout à droite, voix étrange, bruit de pleurs, au belvédère en phare. Et voilà, FR, scène aberrante. Il y a beaucoup à apprendre ici. Si on est prêt à explorer et à se voir mourir encore et encore, je sais enfin la vérité. Il me tarde d'entendre ce que Max en dira. J'ai été partout, enfin presque. Le phare est fermé. À ton avis, il y a quoi dedans, Chloé? The, ground turned to my high school bathroom.
Interesting. Does that place hold any special meaning? Okay, Max is pointing a gun at Safi, and there are a lot of photos. Photos of what? No. Max, stop! Shit. I saw Max. She had a gun, and it always ends a little differently, but I die. That's what I've been seeing. Me dying. Max killing me. You said there were photos. What happened after that? The lighthouse beam turned on, and... What's wrong? Chloe, you vanished. Disappeared for about 3 seconds. Before you came crashing back into the cabinet. What? Where did I go? I don't know. I think maybe that place takes you back to the moment where Max made her choice. About Safi. About you. Max stitched these realities together, but if you keep going back there, picking at the stitches, it could all unravel. But Max chose to save me. Why do I keep dying? You're returning to the moment of Max's choice. If the choice had been up to you, save yourself or save the town, what would you do? I'd save the town. I'd sacrifice myself. That's what I told Max to do then. At the time, it felt like what I had to do. And the overlight seems to reflect that. Arcadia Bay was brought back to life. Why aren't they stuck in that place too? My mom hasn't told me about any weird visions. Have you told her about your visions? My point is, we don't know what's happening in Arcadia Bay. We can conjecture, but my focus is on helping you. I saw some of Safi's thoughts and memories. We're stuck in that place together. Makes sense. Safi is aware of the dual realities, and she's suddenly back on campus. Maybe she's looking for the same answers you are. She seems... depressed. Well, you and she are trapped inside your own deaths. Emotionally, I can't imagine what that is doing to the both of you.
So what do I do? How do I make sure I don't think about, you know? Well, distractions seem to help. Your job. Loud music, lots of people, probably kept you safer. But now that you're aware of it, and what it means, we might have just accelerated whatever is happening. I'm so sorry. Hey, man. I asked. We won't risk any more explorations into the overlight. That's what we're calling it now, by the way. I'll do some brainstorming. Maybe research mental techniques for... Don't bother. You've got to focus on the fire. But we need a plan. Your visions are growing in intensity, and that place is dangerous. If you spend more time there, you could end up in the other timeline. The one where you died. I'm serious. It's okay. Why should I get to cheat death? It's not like I deserve it more than my dad. Or Rachel. Max saved me in the bathroom. But she couldn't make it stick. The time she bought me, it's enough. More than I deserve. What do you mean? Of course you deserve to exist. Not according to reality, or the universe, or whatever keeps trying to make me dead. Max has done everything she could for me. She always has. The least I can do is be there for her now. So, on to the good stuff. Who do we think is planning to start a fire? I met this guy last night. Didn't seem like a criminal. Criminally pretentious, maybe. Lucas Colmenero is a former Caledon professor. He's been stirring up animosity between Caledon and Lakeport. If he hates Caledon, you and Max won't be able to get much out of him. Max may have gone full ivory tower, but bars are still my scene. I'll head back there right now to chat with him and his protest buddies. Maybe I can learn more about their plans. You can do this, Max. It's only Sophie. Alors. Moi, je peux pas le temps parce que je suis cochon. Et Moses, vous allez dans un marais. Après beaucoup d'efforts et de ridicule de ma part, sa fille avait un trait d'avance sur moi depuis le début, mais elle est prête à me voir. Où? Au 5 minutes, je viens d'arriver, je crois qu'elle m'attend sur la terrasse arrière. J'arrive, attends. C'est quoi le code secret? Pardon. Un mot, une phrase pour qu'on sache que c'est bien nous et pas elle. Sans idée, qu'est-ce que tu dis de Rasputin? Je pensais plus à un truc du genre Two Worlds. Two Wales. Ouais, Two Worlds. Ou un truc normal qu'on serait les seuls à connaître, mais on peut faire un truc chelou si tu veux. Tu sais quoi? Oublie, j'y vais. Bonne chance, Rasputin. The last time I saw Sophie, I told her I'd support her. I wonder if Sophie was lurking around the turtle last night. Stop stalling, Max. Go talk to her. The quiet conversation of lake and shore. I hope my conversation with Sophie turns out this peaceful, but I doubt it. She's actually here. I almost can't.
Sophie? In the flesh. Fini de jouer. Malade ou quoi? Putting aside everything that just happened, I'm really glad to see you. The real you. Oh. I do not deserve you, Max Caulfield. That's it. Aïe aïe aïe. Well, don't just sit there and gawk. What did you want to talk to me about? Why are you here? After all this time? Oh, is that it? I don't know. Maybe I miss this place. Maybe I wanted to peep those famous leaves, or maybe I have some unfinished business. Sophie. Come on, Max. If you ask me basic-ass questions, you'll get basic-ass answers. Whatever brought you back, I'm glad you're here. I've been worried about you. About little old me? Even so, I do appreciate you keeping my cameo in your class to yourself. That's why all us students go gaga for you, Professor. The sad truth is, I'm here for you. Don't give me that dewy-eyed look. I can't decide if it makes me want to kiss you or murder you. Then why are you returning to Caledon now? Did something happen on the road? I left here believing I had a purpose. I was gonna find more people like us. But the further I got from Caledon, the more I started to feel... what's the word? Unmoored? Deranged. These intrusive thoughts started playing in my head. My emotions were all over the place, and the visions... horrible. Waking dreams of my death. Storm. And I realized it wasn't being on the road or being away from Caledon. It wasn't my mother or Diamond or anyone else. It was you. You did something to me. I saved you. Your powers were out of control, and I found a way to stop the storm and pull you out of there. You talk like you understand what happened. Everyone here has forgotten what happened in the storm, but I'm still living it. Do you even know? Your power went haywire. You broke into pieces. I had to pull you together. And then what? Think. Where did you go in there? It was all these motel rooms. Like the ones Chloe and I stayed in. Have you considered why? After Arcadia Bay, I took my grief on the road, from one motel room to the next. The storm brought me back there. Where did you go next? I'm remembering. It was like the eye of the storm. Did I block this out? Was I affected by storm amnesia? Did you and Moses come up with that? Cute. The lighthouse. The overlook. I remember thinking,
It's the same storm. It's all somehow connected. And then I saw you. You were dead on the ground. I thought I could use my power to bring you back. To merge the timelines. But you saw her too, didn't you? Chloe. She was surrounded by all the suffering and trauma from the storm. I thought, if I could remove it, maybe she'd be okay. Maybe she and I could start over. All I needed to do was... The moment you saw her, she was all that mattered. You forgot all about me. Ouais, c'est dur. C'est faux ou je suis désolé? Si je dis c'est faux, qu'elle me croit pas. Si je suis désolé, moi je m'excuse, tu vois, mais... Ça veut dire c'est faux. En soi, je l'ai sauvé aussi. Bah, je sais pas si c'est vraiment faux ou pas. Vu que je l'ai sauvé aussi, je dirais que non, tu vois. Ah, je sais pas, c'est chiant. On va dire c'est faux. I didn't forget about you. You and Chloe are the two people I care about most in the world. I thought I could save you both. Of course you did. You're Max fucking Caulfield, Space-Time's golden girl. You'll always try to save everyone and everything you can. But fuck! How many times do you need the universe to tell you it's not interested? These things we have, they're just cruel jokes. Your powers destroyed a whole town. You really thought the same powers would bring it back without any issues? I thought I was beginning to understand my powers. But you're right. I've been... Elle était naïve ou égoïste plutôt? Elle pensait qu'on commençait à connaître son pouvoir, mais du coup elle était naïve parce qu'elle ne connaissait pas. Et égoïste, elle pensait qu'à elle. Les deux sont pareils, enfin les deux se vaut. Et par rapport à sa phrase, je dirais qu'elle était naïve. naive to think I could ever really know them. Moses and I have been working for months to understand and control my powers. How can I understand them if I don't even trust my own mind? Now, there's a question worth asking. And while you're answering that one, maybe throw in what you and Moses are up to. What are you collecting evidence for? What is that weird selfie photo of you? And why is my name on a whiteboard labeled suspects? You snuck into Moses' C'est clairement office? ça. Don't deflect. You say that you're my friend, that you care about me? Prove it. Tell me what is going on.
On va lui dire la vérité, wesh. On va pas lui mentir, depuis le This début. campus is going to burn to the ground tomorrow, unless I stop it. How do you... Oh, I see. Then you can understand why I am using my powers and doing everything I can to figure out how it starts. If you saw this campus burn down, then it means it was supposed to happen. Who are you to stop it? What are you saying? I can't just let it burn. Reality is cruel, but it's still reality. It doesn't bend to your will. Moses dies. I saw him fall to his death. It was horrible. I'm sorry, I didn't realize. I know you're doing what you think is right. I really hope it is this time. Why is Diamond calling me? Are you responsible for this? No, I mean, maybe a little, but she's worried about you. Fine. Enjoy the lakeside vibes. I'll be back. Sophie seems really messed up. After talking to her, I have even more questions than before. Sophie could be a while. When I'm ready, I should text Chloe and check in with her. Even for Sophie, that's some heavy chain smoking. Sophie's been gone for 9 months. It must feel so surreal to be back here. On se balade dans la cour comme si de rien n'était, comme si la réalité ne s'était pas effondrée et construite autour d'eux. Je être rassuré, au lieu de ça, je me sens invisible. Un éclair les illumine, puis ces feux d'armée. Ouais, je suis très disparaît ça. Donc fait un de ses poèmes. J'ai mal au ventre. Je vais vomir. Sophie. Max se sert à nouveau de ses pouvoirs. Je crois qu'elle a réussi à rentrer et à sortir du bureau d'Owen sans se faire remarquer. Difficile à dire avec quelqu'un qui manipule la putain de réalité pour effacer ses traces. Je sais, l'hôpital se fout de la charité. Elle a peut-être suivi mon conseil de se servir de ses pouvoirs plus souvent. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique et comment c'est lié à Chloé? Tu m'as pris la main et m'a tiré. Tu m'as pris la main et m'a tiré du lac gelé. Dans l'œil du cyclone, tu étais le vaillant héros. Et moi la demoiselle sauvée, j'ai été le monstre terrassé. Tu m'as tiré des rochers et m'y as enchaîné. Tu m'as fait me sentir vivante, mais je sais que je suis morte. C'est réel, je suis morte. Ouais. Chloe used to love collecting these. I've only been out on that lake once. It was the day that everything between Sophie and me changed. Dis-moi si tu veux que j'intervienne ou quoi, j'arriverai direct. Whatever Chloe's doing now, I hope she's okay. Les autres sont juste à côté, ça me fuit. I'll check in with Max, then see what we can dig up about the protests. Ooh, not sure I want to step into the middle of whatever this is. New plan. Find out more about the protests, then come back to Max. Moses mentioned that professor and some townies organizing a protest on a message board. Better look into it. Alors, Moses. Ah, Max.
Ah, du coup, ça c'était avant. Ouais, ça y est, c'est position pour le deuxième encart. Quoi, attends, quoi? Votre clé, c'est Moisy, leur fille. Vous avez besoin de donner des noms à des grains de poussière. Pas pour l'instant, je voulais juste ouvrir la discussion pour que tu puisses me tenir au courant, tu sais quoi. Oui, tu as dévoilé sa fille. Apparemment, Max n'arrête pas de lui courir après sur le campus. Vraiment, non. Ce serait intéressant que vous vous rencontriez. Étant donné que vous occupez la même position quantique, je préfère réserver cette position pour le deuxième rencard. C'est pour rire. Je sais pas du tout de quoi tu parles en vrai. Ce que je disais plutôt par rapport à la fusion que Max a effectuée, sa fille et toi semblez être en proie à un enchevêtrement cosmique. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Bref, merci d'être entré en contact. Je te tiens au jus. S'il m'arrive d'autres trucs chelous, ce qui a à croire, mon expérience est fort probable. Bien, tu sais où me trouver. Alors, les gens de la salle de Boise qui a dit qu'il payait pour le concert, je veux m'assurer qu'il sait pas nous narguer. Non, il a envoyé la thune ce matin, donnez-vous à fond. Oh, mais qui voilà, comment va ton nouveau groupe? Je t'ai dit que je ne me trompe pas avec, avec un autre groupe. Dis-moi juste que c'est pas ces losers de Zombie Quartet, je sais qu'ils s'apprêtent à partir en tournée. Je bosserai jamais avec Zombie Quartet. C'est des poseurs. Et leur bassiste aime trop faire l'étoile de mer. Ouais, je vais rester collé sur les réseaux tout le week-end et si je vois un cheveu vert dans la foule, je te bute direct. Après la mort de mon père, j'ai fait beaucoup de rêves hyper marquants, toujours sur le même thème. On était en voiture ensemble en train d'écouter de la musique, on triait et bam, un camion nous fonçait dedans par derrière où on était sur scène en train de torturer un coupé de Shakespeare et bam, un 40 tonnes nous arrivait dessus côté jardin, peu importe le début, la fin était toujours la même. Le truc c'est qu'il avait beau être horrible, je savais que c'était rien que des rêves, des éclats aléatoires de matière grise éprouvants. Oui, mais il ne pouvait pas vraiment me faire mal. Ça fait un long moment que j'essaie de me convaincre que ces cauchemars sont pareils. Ils ont foutu la merde dans ma vie, même si j'ai pété un câble dans la loge, même après m'être mis en route pour retrouver Max. Je me suis répété, c'est rien que des rêves, comme un mantra les mois derniers. Mais j'étais loin du compte, les rêves ne font pas disparaître votre corps et votre esprit avant de les refaire apparaître à l'autre bout d'une pièce. La tête de Moses, c'était comme si le cobaye qu'il était en train d'étudier s'était mis à lancer des lasers avec les yeux. Moses, au passage, est clairement l'atout principal de cette fac. Si j'avais eu un prof comme lui, je serais probablement en train d'étudier les effets des médocs pour perdre du poids sur les gerbilles. Et si même lui arrive pas à comprendre ce qui m'arrive, bah peut-être que le semi-remarque ne va pas tarder à faire sa apparition. Ce vieux fou là. If I knew college involved dart gun battles, I might have applied myself more in high school. Hey, buddy. You're like a month early. Maybe this pumpkin's actually an alien monster, just pretending to be a jack-o'-lantern. Her laptop and my truck would have a great time getting high together. Is there some sort of celebration this weekend? Hey, what's the deal with these? Damn it. Hey, Joey! We gotta keep these firecrackers outside with the rest. Some of the Lakeport dudes are apparently planning a fireworks party this weekend. Doesn't matter to me as long as it's not in here where they could quite literally blow up in my face. Sounds reasonable. Not much of a stage, but I could see drugstore makeup blowing some Mountain State minds here. Oh, le retour de lui. I guess security is pretty lax around here. Guess so. What do you do when you're not getting in fights with strange women at bars? I used to pull shifts at Kreller's before that closed. Now I'm trying to get a job at the timber mill where my dad worked. What happened to him? He skipped out on us when I was pretty young. Don't know where he went. That's fucked up. I'm sorry. J'ai entendu dire connard.
I've been hearing about this anti-Caledon group. How do I get in? You want to protest Caledon? Aren't you a student there? I'm a prospective grad student, but I come from a town in Oregon that's a lot like Lakeport. I'm tired of seeing rich assholes bulldoze through small towns. I feel that. Oh, there were some informational flyers at the last meeting here. Joey told us to destroy them after, but you never know. I'll look around. Thanks. So, what's this protest against Caledon all about? You'll have to ask Joey. He's the man behind the plan. But you're part of that whole group, right? There must be some reason. Everyone's got their reasons. I don't expect we'll accomplish fuck all, but it beats sitting around and bitching about it. I've been hearing Joey told... See you later, Ren. You got it. Nothing to go off of yet. Maybe I can get someone else to open up? Looks complicated and full of tiny pieces. My old nerd friends Steph and Mikey would love it. Everyone knows the best grilled cheese comes from a shopping cart in the alleyway outside the bar at 2 a.m. Imagine living in a place where you can just leave your coat somewhere and it's still there later. First one to stop a fire from burning down the school gets a gumball. Je me suis vraiment mis à écouter le truc de Loretta là. Dear listeners, there was a moment. Qu'est-ce que je m'en tape? Amanda, right? Oh, hey. It's quite a show you put on last night. Wish I could have sold tickets for it. Merde, j'ai pas lu comme un con. C'était sûr que j'avais parlé à Amanda? Ah, que j'allais skip, oui. Ah oui, 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 bah oui, bien sûr. J'écoute pas les podcasts, flemme. Par contre, je sais pas ce qu'elle m'a dit, Amanda. Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit. Et qu'elle a suivi ou pas? Elle a dit un truc en mode sacrée performance la nuit dernière. Ah. Je sais pas. If you're looking to book any shows this month, my band is headed east soon. Oh, you're in a band. Oh, I manage them. Drugstore Makeup. They're a mathcore synth-pop art punk band. Oh, sweet. So, like, the Minutemen mixed with a little Fall of Troy. Yeah. Spot on. Send me their stuff. I'll see if there's a date that works. Carré. I'm sorry if all the stuff with Max is, I don't know, weird. A little. But what isn't weird these days? I'm just glad she's okay. More than okay, actually. She's, like, glowing. You didn't knock her up, did you? Really? I mean, it was kind of an intense night. And morning. I'm surprised. You can go see for yourself.
She was meeting someone. I think one of her students? I'm understaffed, so I'm not serving back there today. Makes sense. Thanks. See you later. I'll be here. Nothing to go off of yet. Maybe I can get someone else to open up? Back in my shadier days, I would have called this the free shit box. Water is an essential part of a healthy beer diet. I can't make out much, but I think this is the password I'm looking for. R3 $, point d'exclamation $T. Bah. Got the password. Now time to take a look at that forum. C'est toi, Joey? Joey la fripouille? J'essaye de moonwalk comme dans des BD. Oh, j'arrive à faire quand même, je suis vent, hein. Je suis un monstre. Oh, je suis triple monstre. Je sais pas si je dois parler à lui là-bas. Vas-y, je vais lui parler. Alors, Luca. Bartender Amanda seems to know things. She might be able to help me out with this password. Ça me fuit. Qu'est-ce qu'il me veut, ce vieux sgeg là? Il a toujours une tête à claque. Do you live here or what? I'm working. Many great writers worked in bars. Capote, Kerouac, Burroughs. I get it. I do my best work in bars too. Could any of those dudes set up a merch table in under 5 minutes? So, what's your deal? You got booted from Caledon, but you're hanging around because... I bet I know. Divorce? Actually, yes. I'm staying in Lakeport to remain connected to my son. How did you know? You have strong divorced guy vibes. Uh-huh. And your obvious daddy issues are from your own parents' divorce, I'm guessing? No. My dad died when I was a kid. Oh. Voilà, elle a défoncé. Il sait plus quoi dire le con, hein? Il sait plus quoi dire, hein? I'm hearing about this protest against Caledon. I want in. Why do you want to protest a college that you're considering for graduate school? Parlons à m'inscrire ton discours. On va dire ton discours. Il est mieux à se faire flatter lui. Considering it before I met you. You said everything I needed to hear about that place. This is the forum we're using to organize. All of the planning is done there. Nice job. Nice job. Et Joey? What's the deal with that guy Joey? Is he like your leader? There are different types of leadership. There's thought leadership, as exemplified by my podcast. But every protest movement needs a figurehead who can translate its aims and precepts into the language of the working class, and translate that language into stark and powerful action. That is Joey. So, yes then. Got it. Tu peux redire manif? Always a pleasure, Professor. If you say so. Carré. Password. Now time to take a look at that form. J'ai eu 2 fois le mot de passe du coup.
On va parler à Joe la fripouille. Hey. I hear you're the guy to ask about the protest. No clue what you're talking about. Joe la fripouille. On l'appelle comme ça dans le milieu du jargon. I'm gonna need some intel before I can get this guy to talk to me. Bah, j'ai récolté assez d'infos, non? Add this to Amanda's laptop and my van for a full-on stickergasm. Not such a bad guy without his jack-off buddies around. Hey, Eh oh! Do you know anything about this protest that people are planning online? I've heard some things. I tried looking into it, but their forum is password protected. I think I might have that password, actually. For real? Let's take a look. Mais du coup, je peux parler là à Joey la fripouille. And we're in. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Un forum d'Arizona avec pas protégeant. Nothing like a little Latin to class up your angry protest. I'm guessing the mod is Joey. La manif est convenue le 22h09. Lieu et l'heure confirmé. Me contacter plus de détails. Grave 3, j'ai mon panneau et ma torche. J'espère je vais devoir rater mon tournoi de bowling. Anyone willing to skip bowling league must be serious about combating Je vais institutional venir à corruption. Battleborough, mais ça vaut le coup. J'ai raté ça pour rien au monde. Ils paieront tous This demain. dude is legit scary. And none of his buddies seem concerned at all. True will out. Cardinal spin. Truer forever. True will out. Tous les connards et les élitistes qui ont permis à Lakeport de souffrir pendant que Caledon se remplit les poches. Les étudiants qui nous ont tourné le dos ou n'ont jamais eu rien à foutre de nous. Ils pourront plus nous ignorer, c'est clair. Je n'ai jamais pu venir aux réunions en personne, mais c'est sur le point de changer. Jusqu'à demain gonflé à bloc. Clear forever modo. J'aime votre enthousiasme, mais n'oubliez pas, même si c'est un forum privé, supposez toujours une infiltration. They're pretty paranoid about infiltrators. Which means I'd better do a really good job infiltrating their shit. Seules les conversations privées avec vos amis de confiance sont sûres. Bien reçu. 5 sur 5, boss à demain. Lakeport Fly Favor. Eh ben. These fucking assholes. How is any of this going to help? They're gonna set back everything we're doing to rebuild the town. J'ai encore le temps. La colère gagne toujours. The protest hasn't happened yet. We could still keep it from getting out of hand. You're right. I'll tell Noelle to get campus security ready. Good plan. I'll see if I can get any more info out of Joey. Nice job. The forum is scary. But it gave me a lot of good intel to use with the bartender. Let's go la bataille. Let's go. Oh, Joey la fripouilla. Parlez, Joey la fripouilla. We'll go for tomorrow? Excuse me? Protest, man. I'm on the message board. What's your tag? Je suis Cardinal Sin. La Cardinal Sin, il y était en plus, ce gros fou là. We've been chatting for weeks. I'm Cardinal Sin. I see. Well, maybe you are, but no way to know for sure, is there? Why weren't you at the last meeting? Taper sur des geeks. Le tournoi de bowling. Dude, it was bowling league. We had our match against those dillweeds from Brattleboro.
Did you expect me to no-show? I guess that checks out. Maybe you missed the meeting, but you must know the group motto from the message. What is it? Veni Vidi Vici Abacaldan. Mais non, c'est le truc en latin. Sic semper tyrannis, which I believe translates to, how sick will it be when we squash these tyrants? Close enough. All right, you're good. Hate to be so paranoid, but you know how it is. We muster here, noon tomorrow, and then head straight for the admin building. And prepare yourself. This reckoning has been a long time coming. Things could get heated. That's what I'm banking on. This lady doth Let's go. motherfucking protest. Time to tell Max she's got a girl on the inside. Nanana. Attention. Attention. Oh, nice job. Putain, je suis meilleur ici que sur DVD. Bon, je suis pas très chaud non plus, mais... C'est chaud en vrai. Hein. C'est trop chaud en vrai. Il y en a, ils font ça normal comme ça. Ils font tic tic tic. Comme ça, tic 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 tic. Comme ça, tic 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 ta 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 ta. Bon, bref, t'as compris. I wonder how Max's conversation is going. I should go check on her. Voilà, se casse. Oh, Chloé, Max. Hello, ma'am. Can I tell you about our grilled cheese specials today? Chloe! Jeez, okay. You do not need to act this surprised every time we see each other. How did it go with Moses? You did not prepare me for that guy's office. Holy shit. No, I mean, did he help you? He tried. I'm not fixed yet, as far as I can tell. What about you? Did you crack the case with the Abrax holes? No, I'm at a dead end. I know Sophie is hiding something in her bag, but she was too smart to leave it with me. What's with all the sneaky stuff? Why don't I just run over there, grab what's in her bag, throw the bag in the water, and give you the stuff? Throw her bag in the water? Yoink. Bitch, you did not just... What the fuck? Here, take the mask before she comes back and beats my ass. C'est une tonta, ça me fume. Sophie had an Abraxas mask in her bag. We have it now. Ça me tabasse, elle allait là. Many questions. But for now, I think we better run before she realizes she's missing it. And I have just the getaway. And then did I say something badass? Like, it's time to fight fire with fire. You did not. I thought about it, but decided it would be lame. At least coming from me. I bet I loved being a part of it. Using your powers. I bet it felt...
Like, being in on it again. After all this time. Of course you are. Ever since that day at 2L's. I think I would have gone insane a long time ago without you as my confidant. But it's weird. That version of me that just fucked with your friend. What happened to her after you rewound? Moses has his theories. I don't really understand them. I just think we are much more than the one version of ourselves. We're like a kaleidoscope of all the choices we could make and the people we could be. Damn, Max. You send a girl to Vermont for 1 year and she gets all heady. I like it. I know he didn't fix you, but was Moses able to figure out anything? Hard to say. I got the feeling he couldn't decide if he was more interested in helping me or studying me. What does he think is going on? The word paradox was thrown around a lot. Also, anomaly. Apparently, me and this Safi chick are cosmically entwined because we occupy the same quantum position. Really, Max, you should buy a girl a drink before you cosmically entwine her next time. Har har. The fact that you can joke about your existential crisis is actually pretty unsurprising. Thank you much. So, I know President Teller was the one who ordered the demolition last night. And I'm pretty sure Reggie was involved somehow. He's the president of Abraxas. Double presidential crime. 2 for the price of 1. There's a secret occultist party at the Abraxas house tonight. Safi must be going. That's why she had the mask. And now we have it. Next stop, freaky college party. What about the protesters? Could one of them really start the fire? They're super pissed off and looking to make themselves heard. Honestly, with what I've learned about Caledon using the storm to take over more of Lakeport, I can't say I blame them for being angry. But this shit's dangerous. At least we know about it now. That gives us a shot, right? Hey, I made you something. Now that Super Max is back in action, I thought she needed her own badass action figure. Happy birthday! This is incredible! With everything going on, I barely remember today was my birthday. Good thing my ass is here then. What happened between you and Safi? I told her about the fire. Her reaction was disturbing. She blames me for what's happening to her and to you. And I think she's right. What's scary is that I didn't even know I was using my powers this time. And I still created a mess. So, she blamed you for bringing her back to life, and then you agreed with her? That's such bullshit. Yes, your powers are weird, and sometimes freak me out too. But there isn't a single person in the world I would trust with them more than you. I think I needed to hear that. Thank you. Don't mention it.
Okay, so Amanda. I get it. Uh-huh. Seriously. She's cute. Funny. Not drowning in shared baggage. I like her. Well, good. I always thought you two would be friends. Oh. So you were thinking of me the whole time you were with her? That's not what I said. But sure. When I was living this weekend, the first time, I really thought my life was starting to make some sense. But it seems like chaos always finds me. The only chaos you're dealing with is me. Everything was fine before I showed up. You have a whole new life here. I know I don't fit into it. No, that's not what I meant at all. Okay? So, try again. And if you rewind, I'll know. I wouldn't dare. I meant, I thought my life was starting to make sense, but I was wrong. I was focused on myself, and my career, and everything else. But there was a part of me, maybe the most important part, that was still lost. I don't really know how any of this shit works, but somehow, with all this crazy stuff happening, you're here now. And I know it's because you needed me, but I think I needed you just as much. And I wasn't brave enough to realize it. Bien sûr! Bien sûr! Bande de malades. Qui a fait... Quelqu'un qui s'est jeté à l'eau, quoi? Bien évidemment. Bien évidemment! Bien évidemment! Faut que j'arrête de crier. Be careful! Oh my god, le spoil. Les chiens, on n'a pas pu s'embrasser, on va tomber dans l'eau. Ah, les chiens, wesh. Bon bah écoute, si on tombe dans l'eau, tant pis, hein, qu'est-ce que je te dis. Tant pis, on va le tenir la main, au moins on évitera de tomber dans l'eau. Allez, tenons-nous. Waouh. Normal que ça marche pas, c'est promenons-nous dans les bois. Ça va pas marcher si je dis tenons-nous dans les bois. Bref, du coup, écoutez, on va se tenir la main comme des enfants de... Arrêtez avec le... Pourquoi ça spoil comme ça?
c'est une dinguerie, wesh. I can't believe I never took a boat out here until now. Just add it to the list of conveyances I've dragged your ass into over the years. Let's hear the list. Well, there was my truck, of course. That shopping cart in San Francisco. Then there was that Vespa we had in Salt Lake City. I thought I was gonna go flying off the back so many times. We had that tandem bicycle in Chicago. That was a disaster. And Izzy's friend's weed dealer's tuk-tuk we joyrode in Nashville. Honestly, how are we still alive? You mean, how are we so awesome? Attends, un rail. Il y a un moment super émouvant et t'es là, tu cries. Il est malade. Comment il va le goyave. Goyave. Le goat. Ça va super et toi, ouais. Comment tu vas? The Maybon party is starting soon. We've got to get to the Abraxas house. Pour les cinématiques, quoi. So, what's next? Change into black robes? Black shirts, going by the old photo. Then we head over to Fremont Street. And look for smoke. Direct la question, direct. Direct le type. Direct. Et du coup, bah ouais. Il me reste 30 minutes pour faire... Attendez, il me reste 30 minutes pour faire mon truc là. Il me reste 30 minutes là. Ça va, Skittles? Comment ça, Skittles? C'est pour faire... Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, ma leçon d'anglais, je dois faire ma leçon d'anglais. Mais je pense que je vais arrêter là, 23h28, je pense que je vais arrêter là. Demain, je me lève tôt, les gars. Le modo? Mais tu es un diable, ouais, je suis pas Skittles. Ah, c'est un diable. Parce qu'il y a un 5, t'as cru que c'était un S en mode Skittles. C'est Little. Oh là là, sacré arail. Hein. Toujours aussi con. Aïe 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 aïe, il m'a fumé. Il est fou ce mec. Skittles. Oh, ça va, Skittles. Tranquille. Ah, c'est un bon blaze en vrai. Bon, ouais, dans tous les cas, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais laisser juste la cinématique pour qu'on arrive dans le jeu. Pour ça, je quitte et ça me remettra dans le même endroit. Mais ouais, je vais me rename. Vas-y, go, Skittles. Non, parce que comme ça, moi, je reprends demain. Là, demain, je me lève tôt pour le taf, donc on va éviter de vouloir pousser encore pour finir le jeu, alors que je sais pas quand il va finir vraiment. Parce que je pense qu'on arrive à la fin, parce qu'il y a ça, et normalement, c'est là que ça prend feu, je crois. Moi, je te jure, c'est 10 fois mieux. Quand même pas, Rai, faut respecter, d'accord? D'accord? Parce que, à Rai, on en parle, hein? Ce serait mieux,
Wesh caray, tu vois, pareil. Non, c'est bon, ouais, j'arrête ma blague. Bref, je laisse et après je fais la finalité. This is it. It could all start tonight. We know that Reggie kid is up to something. Think you can get me another Eyes Wide Shut mask so we can sleuth together? You're on. Stay out of trouble. Elles sont pas cramées, wesh. Devant l'entrée, les deux comme ça, pas cramées. Between all the drinking and making out, someone must have taken their mask off. Mask off. Put the mask off. Hey. J'ai fermé et elle est même plus là. Bon. Ça sera pour la prochaine fois. C'est une secte. Ouais, un peu. De toute façon, je peux pas changer. J'ai déjà fait récemment. Ah oui. Sur les combien de temps? C'est tous les 1 an. On va vite fait lire ça, comme ça la prochaine fois j'aurais pas le faire. Safia a toujours su me faire baisser ma garde. C'est la première personne que j'ai pu qualifier de meilleure amie depuis Chloé. Et aujourd'hui, assise sur la terrasse du Turtle, c'est elle qui m'a aidé à avoir la vérité en face. J'ai ramené Akadjabé à la vie. J'ai forcé deux réalités à fusionner ensemble. C'est sûrement la cause des visions étranges de Chloé et Dieu sait quoi d'autre. Rien n'est gratuit. Et en ce qui me concerne, mes pouvoirs, Safia a peut-être raison. Je suis juste imprudente. Peut-être aussi que je peux gérer les conséquences. Peut-être que n'importe quelle autre conséquence est préférable à celle avec laquelle je vis depuis des années. On va remettre la cam. 3 mois je crois. Ah oui c'est long. Je sais toujours pas ce que sa fille fait avec Prout. Je crois qu'elle veut me faire confiance mais ne sait plus comment. Je lui ai tout raconté pour l'incendie. Peut-être que si elle sait, elle a ma confiance, elle m'accordera la sienne, j'espère en tout cas. Ma conversation avec sa fille a fait ressortir beaucoup de choses. Moses va s'en donner à cœur joie faire un arrêt cardiaque quand je lui raconterai. Mais je ne peux pas vraiment me concentrer là-dessus pour l'instant parce que la vache, il s'est passé un autre truc de dingue. Regarder une belle fille et se rendre compte qu'on veut l'embrasser, c'est la deuxième meilleure sensation au monde. La médaille d'argent des émotions. Se rendre compte qu'elle veut aussi vous embrasser, c'est la médaille d'or. Je n'arrive pas à croire que j'ai presque embrassé Chloé Price aujourd'hui. Je n'arrive vraiment pas à croire que c'est une canoë qui m'en a empêché. J'aurais pu nous laisser tomber à l'eau et l'embrasser dans le lac. Pendant un instant, j'ai pensé me mettre à ramper sur le fond du canoë comme la maladroite que je suis. Mais ça ne m'a pas paru juste. Je voulais que ce soit parfait. Pour l'instant, ça me suffit de savoir que Chloé Price veut m'embrasser aussi. Et Moses, qu'est-ce qu'il veut, les gars mystérieux. Une étudiante vient de passer dans mon bureau pour me demander d'assister à mon cours de l'an prochain. Les gars mystérieux, oui, c'était sa fille. J'en suis quasiment sûr. On a eu une longue conversation au Turtle. Je ne sais toujours pas, pas pourquoi elle est ici. Je lui ai parlé en tant que sa fille. Elle m'a juste posé des questions débiles concernant mon système de notation. Je ne devrais pas être jaloux, mais je ne comprends pas pourquoi elle se cache. Sa fille t'adore. Elle a sûrement peur que tu cherches à la dissuader de faire ce qu'elle a l'intention de faire. Peut-être, à part ça, Chloé et toi avez progressé. Je me suis infiltré dans une soirée à Baxas à la recherche de secrets. Waouh, je te laisse alors. Oui, ça vaut mieux, je te tiens au courant. Carré. On avance bien, les jeunes. C'est vraiment le GOAT. Putain, c'est long quand même. Pourquoi c'est vraiment le GOAT? C'est vrai que c'est la médaille d'or. Coquin, ça arrête, coquin. Arrête, tu n'as pas encore de passe dresseur. Sérieux, depuis le temps? Fais Pokéstart là. Je vais capturer le Pokémon. Non, mais faut que tu fasses Pokéstart. Fais point d'exclamation Pokéstart. Quoi? Mais quoi, toi, wesh? Malade celui-là. Fais point d'exclamation Pokéstart, comme c'est écrit dans le message là. Et après, tu refais Pokécatch. Parce que là, tu n'es pas inscrit en tant que dresseur Pokémon en fait. Là, tu es un mec lambda. Voilà. Ton aventure commence, ton starter est petit plouf. Donc maintenant, tu peux refaire Pokécatch. Si t'as le temps. Si t'as pas le temps, bah tu l'auras pas. Il va pas avoir le temps, tu vois. Il va pas avoir le temps. Je suis un bon dresseur en plus. Mais fais Pokécatch. Je vais me battre avec lui. C'est bon. T'as eu le temps, c'est bon? Ils ont pas dit que t'avais pas le temps, c'est bon? Nickel. Oh là 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 là. Bref. En tout cas, reste, ça fait plaisir de te voir, même si c'est la fin du live, ça fait toujours plaisir. De te voir sur mes streams. Merde, j'ai carrément quitté le jeu, quoi. Je voulais juste retourner au menu. Et Kali attaqué par Siepso et Arai. Voilà, tiens, monstre. Toi, tu l'as dit en plus, t'étais un bon dresseur. Quoi, t'as mis une hyperbole? Ah ouais, mais ça, moi, je suis à un stade où maintenant, je jette que des hyperboles. Hein. Tricheur. Youhou. Ah, il me fout droit, ce mec. Plein de joie, plein d'envie, plein d'entrain, ce mec.
Il me reste 20 minutes, 25 minutes pour faire ma leçon d'anglais, donc je vais pas trop tarder. Je dresse bien les Pokémon. Ouais, calme-toi, Rai. Vu le smiley que t'as mis, c'est compliqué là. Du coup, on finit ça demain. Demain. Après 18h, sûrement. Ouais, vers 18h. 18h à 18h30, je lance le stream, la suite, et je pense qu'on le finit. On finira. Et sinon, voilà. Après, on partira sur d'autres streams. Pas Life is Strange du coup, parce qu'il n'y en a plus. Il y a le 2 que j'ai pas fait, donc peut-être un jour je ferai le 2. Mais sinon, voilà. Et voilà, c'est tout. Hein. Je passerai le GOAT. Ça marche, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Je compte sur toi, bien que tu l'as dit. Faut tenir sa promesse. Oula. Quoi Ben, par rapport à ton Je te respecte les Pokémon, je pense que tout le monde aurait dit oula, quoi. Hop. Hop. Putain, faut que j'aille faire du. Oh là là, dings. Si c'est 18h, c'est bon. Ouais, ça sera dans ces eaux-là. Là. Moi, je finis pas le taf avant, donc je pourrais pas avant. Mais du coup, voilà. Bon, sur ce, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Bon courage à ceux qui taffent demain. Et encore merci à tous ceux qui sont passés sur le stream. Merci à toi, Little Gonza. Et merci à Ray d'être passé. Et ça fait super plaisir. J'espère qu'en tout cas, toute ta vie va bien. Et tout ça, on en parlera demain. Et personne ne veut savoir la méthode qu'il utilise pour dresser ses Pokémon. On veut pas savoir. Donc voilà. Allez, plein de bisous. Hasta l'ami. Ciao, ciao.